Is criticism of Qatar's World Cup unfair? I just spent a couple of days in Doha covering the tournament. And that is exactly what many Arab fans told me when I asked them about Qatar's human rights record. الحملة عنصرية لا غير لا غير حكم أنها دولة إسلامية ودولة عربية. يبغوا أوروبا هي دائما ولا الدول الأخرى هي دائما اللي تستضيف كأس العالم. In the run-up to the tournament, some Western politicians, like Germany's interior minister, criticized Qatar. She said, human rights must be a factor when picking a World Cup host. Qatari's foreign minister fired back. He told a German newspaper that the German government has no problem with us when it comes to energy partnerships or investments. And he added that he is annoyed by the double standards. That feeling of being treated unfairly resonates with Qataris I spoke to in Doha. نتمنى ان حد ينتقدنا بشكل ايجابي، لكن الفترة الأخيرة قبل البطولة بشهر تبدأ تنتقدني معناه ان في ايديولوجية. كل شيء فيه نقد، فالناس لازم تطالع السايد الزين. We, the media, are also accused of being unfair. Western outlets, including ours, Deutsche Welle, have reported extensively on Qatar's poor human rights record. We've shed light on how same-sex relations are a crime in the country. We have highlighted issues of gender inequality and investigated the sometimes deadly working conditions that migrant workers faced building stadiums. Critics say this all adds up to an unwelcoming environment for many fans of the sport. But almost every Qatari and Arab I spoke to felt that this focus is disproportionate and that it promotes a stereotypical negative image of their region. أنا بصراحة انصدمت يوم شفت الميديا ودرست الموضوع وشفت إن حتى الأرقام اللي حطوهم كلها خاطئة. So much you can say negativity towards the Arab world, and this time we can show it to everyone that no, this is not how it is. They told me the progress Qatar has made to host the tournament is completely ignored. For example, the recently amended labor laws. اللي قاعد أشوفه إن أوضاعهم وايد تحسنت. واحنا تقبلنا الانتقادات وحسنا وايد امور من هالانتقادات، الحمد لله احنا يعني way better مما كنا عليه قبل يعني. نستخدم الحين المترو، قبل كنا نستخدم السيارات. In a region often torn by conflict, fans from across the Arab world told me they are proud that finally a Muslim and Arab country could pull off an event like the World Cup so well. حتى مباراة قطر يعني وانا قاعدة أشوف المباراة جاتني الصيحة والله العظيم، يعني تشوف كمية العرب اللي قاعد تشجع قطر، كمية الناس اللي قاعدين يعني على قلب واحد. احنا فخورين بقطر. صحيح. السعودية ربحت لنا الأرجنتين بلد عربي 2-1، هذا ماشي فرق. وليش صار هالشيء؟ لأن العرب لهم يعني presence وايد قوي في المباريات. لحد الساعة ممتاز. What I experienced was a well-organized tournament with lots of multicultural events, parties, and warm hospitality. But the moment I addressed human rights like LGBT rights or labor rights, that hospitality was gone. Here is one example of what I mean. One night I was out in the market in Souq Waqif in Doha, speaking to people and approached a local. This was his reaction when LGBT rights came up. والله هذا شيء مش فطري ولا موجود في الحياة أساساً. شيء اخترعوه من عندهم وجايين يبون يطبقونه علينا. أنت شو رأيك؟ شو تشوف؟ هذا أكيد رأيك، بس أنت عارف مجتمع الميم عين أو المثليين موجودين في قطر، موجودين في أي بلد في العالم. ما في شيء اسمه ميم ولا بيم، في ذكر وفي أنثى. Instead of engaging in a conversation, he immediately started making my questions personal. أنا بسألك سؤال. أنت تؤمن بالميم؟ نعم. تؤمن بالميم؟ أنا بؤمن بالتنوع والتعدد، وكل شخص يختار ويكون كما يريد هو أو هي أن تكون. أوكي، تؤمن ابنك ولا بنتك يكونون من الميم؟ صراحة جاوب. في حقوق إنسان وحقوق الإنسان إنه كل شخص. ولا بنتك؟ ما هو خليني لك شغلة. أنت جاوبني بدون ما خليني لك شغلة. في حقوق إنسان. ابنك ولا بنتك يكونون من الميم؟ في حقوق إنسان، والحقوق الإنسان كل شخص بيختار أو بيكون كما هو أو هي تريد أن تكون. تماماً أن من داخلك أنت ما ترضى، لكن أكيد مدفوع لك. ليك خلينا نتفق على شغلة، ما نعمل موضوع شخصني. خلينا نتفق على شغلة، خلينا ضمن حوار معين. I was very quickly surrounded by others who supported him.
At some point, we were interrupted by a passerby. ما بدنا اياها تيجي ولا احنا بدنا نشوف وجهها. اوكي انت حرية الرأي ان تقول ما هي رأي هذه انحطاط خلقي وانحطاط معنوي وانحطاط جنسي. هاي ما هي حرية رأي. One of the main arguments made in favor of Qatar hosting the World Cup was that it would open the country up to reform. And while some progress has been made, my impression is that it is still very difficult to have an open conversation about human rights in the country. So, what do you think? Is criticism of Qatar hosting of the World Cup justified, or is that criticism unfair?